Вітаю, шановні. Так. Шукачі правди. Так, куди ми? Пішли? Пішли. Подивимось, що тут. Ніхера собі тут калейдоскопчик. Добре, що не мерехтить. Бо епілептики, якщо побачать, то попадають. Жесть. Ахереть, ля. Просто. Це навіть не кіберпанк зі його освітленням. Welcome to Rizzo's Distillation Station, where we process scented rocket fuel, bubbly beverages, and spirits that'll make you smile, all in the same system of pipes. The top level of the distillery is available to all guests for the purpose of sightseeing and novelty product purchasing. However, it saddens me to inform you that due to classified reasons, we are currently under a state of emergency. As such, we are offering a total of 0 lower-level tours at this time. Ви теж побачили цю хероту? Так, ситуація у них херова. Так. Давай перш. Yes, that is not what I meant. Nice try, visitor, but I am not authorized to either confirm or deny details pertaining to our classified state of emergency. Ну, тупими вони не стають із-за цієї приколи. Хіба що вони відродження тупі. Так. Yes, but not at this time. Access has been barred to all non-essential level workers. Wow, so you are! Gosh, could I get an autograph? I'll put it on my desk right next to the one I got from Black Hole Birdie. He's so smart and strong, or, well, at least he's very strong. Oh, and I must forget to inform you, Inspector, you are still not authorized to enter the lower levels at this time. Please contact Administrator Ludovico if you feel this decision has been made in error. Давай екскурсію. On the upper floors of the facility, we are proud to offer investors and celebrities alike a pristine tour area for experiencing all that the distillation station has to offer Eridanos. Tours are entirely self-guided, so feel free to try one. Simply head through the doors behind me and frolic in the sweet bliss of Rizzo's psychedelic sugar-fueled paradise. Once you've reached the tasting room, your tour will have completed. And remember, for your safety, guests are advised not to stray from the approved tour path. Ага. Давай. Normally, yes, but at this time, ticket sales are on hold until our current state of emergency has been cleared. Thank you for your understanding, and we hope that you will visit again soon. Don't forget, Rizzo's puts the us in gelatinous, and I put smile in smiley service. Як скажеш, я пішов. Де у вас тут екскурсія? Туалет. Так, поки що вдало. Вже починає сподобатись. Екскурсія, де тобі платять гроші в параші. Так. Там нічого. Ага, тобто вихід буде тут. Окей. Хіра собі. Мені вже погано від цього освітлення, я не знаю як вам, бляха, мене вже нудить. Так. Окей. Feel free to browse the various displays in front of you to learn about our humble facility and the wonderful products we provide. Скромно, згоден. These will give you retinal damage if you stare too long. О, вона теж помітила. Guess I ought to call you Inspector while we're on Eridanos. Я не проти.
це ексіт. Ага. А ця тваринка, так? Ага. Чужий в банці. Пурпуріка. На що втикаєш? На склад зі зброєю. Окей. О. Капець, це просто капець, я не знаю. Хіраво тут розробники розважаються. Відірвалися, схоже, нормально на цій грі. Бла-бла-бла. Ага. Дегустаційний зал. Хіба що очами попити. Тик. Ох, ніхіра, 105 треба. Торговий автомат. Запечатано. Що в тебе є? 69. 31. 69. Я не пам'ятаю, скільки в моїх там було. Так, хвилинку. Угу. Ну, десь мінус пускай 12. 80 тут з чимось, окей. А в тебе... А, ну все. Окей. Нікому не скажемо. Відкривай. I see you've stumbled upon a little peek into our distillery. These tanks are hard at work brewing the wonderful Rizzo's beverages you know and love, along with exciting new flavors like Rizzo's Spectrum. There's no way they actually make anything here. This place looks way too nice. А ти шариш. Now that you've seen behind До речі, бачили? От хто дивився оту китайську типу а-ля Fallout, каже, я вона ногою от постукала, там теж так робили. Please note that tour guests are limited to a maximum of 3 different Rizzo's flavor samples. All beverages Капець. must be consumed on the premises. Rizzo's is not responsible for gastronomic distress, mild hallucinations, or Просто я не знаю, це просто жесть. You can have my samples, Captain. I'm gonna pass on the mild hallucinations. Ага, порвати вже не хоче. Галюцинації нахер. Вона разок побухала, їй досить. Жестяк. Раз, два, три, 4. 9 вкусів. У них же 8, ні? Тут 9. Тихо, не кипішуй. Блек, Браун, Віолет, Індіго не бачили. Угу, Індіго не траплялося. І зелену. Що таке? Кажи. Greetings, tour guest, and welcome to the tasting room of the Rizzo's Error. Current guest does not meet the standards of this unit's Affirmative. This unit has been programmed to recognize fruity, acidic, bright, earthy. Хіра вони тут налаштування. Has also been programmed to criticize your taste in the following clothing. Пішов brands. нахер, критик сраний. Я таких в чаті бачив під кожним відео. Не під своїм. Не треба. Так, ага. Thank you greatly for stopping by. On behalf of Rizzo's, Ой, йди нахер. enjoy viewing. Так, мені або туди намагатися зістрибнути, або пошукати ще прохід. Це моє. Двері, двері. Десь має бути прохід, а ну. Сам я не знайшов. Ага, тут зачинено, до речі. Я зайшов сюди. Тут спуск. А сюди я не пройшов. Чи як це працює?
Це де я зараз? А, воно ж, бляха, воно перевернуте. Все. Воно набок. Двері, треба сюди. Тобто оце. Прохід, який закритий. І... не зламати. Так, із доступного тільки сюди. По коридорчику і на вихід, каже, через бар. Мені або не можна сюди зараз, або можна, але якось не тим способом. Давай так. Ні, не пускає. Підсади. Не хоче. І сюди не пускає. Не застрибує ніяк. Ну! Екран не пускай, я стою на перилах. А і сюди не можу. Я вон ходжу по цих приколах і не падаю туди. Я тисну вперед, коротше, я не можу туди впасти. Скоріш за все, мені сюди не можна. Тому пішли звідси, тут вже нічого не зробиш. Тикс. Схоже, у цей яскравий дурдом або по квесту. А далі який буде? Або треба дзвонити чуваку, якщо б нам дали доступ туди. Тик. Там все. Залишилося так. Що в нас тут? Седріка. От до нього і підемо. Це єдиний, кого нам раніше не казали. Сказали тільки в попередній серії, а до цього мовчали. Так, а де вони? Куди? Ага, туди побігли. А я сюди не заходив. Серйозно? Як це я так? Ну, все, нехай. You got an appointment? Двічі. Appointment? Двічі, кажу. Yeah, that's why you're here. Appointment? Not entirely out of the question. Convince me. Розбрехати. Залякувана хірота. Wouldn't mind a new bolter pistol. I've fired mine so many times the tips nearly fell off. Let's give Mr. Kincannon a ring. Mr. Kincannon, got a person of interest here to see you. Think they've got business. That sounds like our inspector. Please, send him up. Це? Каже. Можна, але попізже. Тривай. А, я в будинку, слава Богу. Я думав, це вся локація всередині, думаю, ніхіра собі. Так, що тут у тебе є цікавого? Такий зайшов і почав шаритись. Нормально. Угу. Опа. Timeline discrepancy detected nearby. Давай. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder.
most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Admiring my rifle. Ага. Had it custom fitted by a woman on Monarch. Так, приберемо на всякий випадок, бо я можу шмальнути випадково, я такий. Так. Так, це ми читали. 3 глава. Я вже всі 3 читав, до речі. А ви? А, можна було так зайти? Ой, прикольно. Опс. Сила звички, вибачте. Why, if it isn't the inspector, I was hoping you'd swing by. Here for my alibi, I assume. Another murder? Drunk raptidons? Black hole birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. Так, стичка, ага. Sounds as though you've already sorted it out yourself. А, тобі піхуй. Я зрозумів. In short, Slug has not sent anyone to rough you up, Inspector. That would be acting against our own self-interest. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug gear and send them after you? Гарне питання. Right again, Inspector. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Давай це. Oh, that's good. That's very good, Inspector. I like this. Dominant, aggressive, The man in charge. I don't want to accuse anyone without hard evidence, though it may be worth noting Ludovico has motivation in spades. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder. Давай свою версію. Let's see. That night I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Ти прям нариваєшся, серйозно. Давай ось це. And I appreciate that, Inspector. The fact of the matter is, I know I didn't kill Helen, and I trust you fully and completely to find whoever did. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Ну, хз. Давай це. I'm considering a line of commemorative merchandise. Still, that's nothing compared to what Helen would have made us in the long run. I'd offer to assist you in your work, but I have a mystery of my own to solve, I'm afraid.
You may very well want to. This particular trouble strikes me as not unrelated to your investigation. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. Так. На. Nothing unsavory, and nothing Ludovico shouldn't know about, if that's your concern. I'm quite serious when I say Slug is a legitimate business. As to the specifics, I'm not sure. The warehouse foreman should be able to tell you. Before you ask, I know the difference between А ти cargo це going казав missing. же. I'm not sure. I'm only that the theft began mere days before Helen's untimely demise is. I'm not a Буває. man who believes in happenstance. Do tell Ludovico when you get a chance, please. It's astonishing how long it's taking him to have that same. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads, me scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Ну ти, чувак, капець. I would never. Company secrets and all that. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Окей, давай. Що тебе можна обікрасти? Бляха. Уліка. Я візьму? От, сука, не дає. Так. Мені туди. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Ніхера ти. Може поміняємось, я буду підказувати, а ти будеш інспектором. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Прикольно, що вони додають, типу, ну, ті, що ходять зі мною, щось балакають теж, а не тупо так, два болванчики. Так. You can talk, discrepancy amplifier. You do it. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. The area within a 0.5 meter radius of the book possesses a dust coating comprised of at least twice the number of particles. Жесть, а не прибор. Все вміє, все аналізує. That is highly likely, Inspector. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Я знайшов гроші, це уліка? Так. Каже, неподалік. Наскільки неподалік?
Туди або туди. Ого, там уж. Жорстко. Чувак, тебе прослуховують. Так. Don't keep Mr. Kincannon waiting. Тихо, бо Бог пристрели. Давай за прийомничком збігаємо. Як то кажуть у серіалах там детективних. Бляха, забув фразу. Хотів сказати щось розумне з серіалу і забув. Timeline discrepancy detected nearby. Transmission endpoint discovered. The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime-covered. Ну це тупик. Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Ну окей. Майже вдалося знайти. Ми були на крок до вбивць, але крок пішов не туди. Хвилинку. Так. Зайнятий кимось. Угу. Взлам, каже. А хто ж там? Робот, іди погуляй, а? Давай, 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 давай. Жить і полетів, давай. Ну ти чи туди кудись. Сука, знущається. Давай ми так. Опа. Це номер? Це серйозно? Ви це здаєте? Я в ахері. Так. Одіялко. Лагер. Все? Окей. У вас. Теж зайнято. Так, ну тут хоча б чисто. Бухлішка. Нічого нема. Угу. Ще 2, 3, 4. Так, а ну. Зайнятий. Тихо, тихо, тихо. Бо там стояв, палив ще один. Не знаю, що це. Просто хапанув. Якийсь мусор. Тут нічого нема. А тут чистіше, чим там. Давай. Ніхіра собі, квіти. Бухло. Можна було зайти сюди, взяти посвідчення і з ним піти вже на склад. Прикольно.
Що у вас? І... Не побачив, окей. Так. В принципі, нічого більше нема. Останнє. Бляха, ну там палить охоронець. Не побачив, далеко. Окей. Це нічого. Ну що ж, тепер можна і туди. Не обновилось? 30. Хірота. Це що таке? Боже мій. До речі, хлам є? Щось було. Так. У вас. Ага. Гівно, коротше. Ну, у мене вже краще. Шолом 54. 54, стривай. — 87. 70. А ну дай. Якщо я поміняю 66, там 54. Ну тут ще ми. Ага. О, 54. Ну, нехай так. О, вдягни, що я. А, це я звідси прийшов, куди я? Так, і що ми тут шукаємо? На горі. Не сюди. Ви вже тут були. Щось є на горі. Що не говори. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Ну, мені так, але твій начальник хоче тебе пристрелити. Нормально. Давай це. Perps! Just like a real inspector. Right, so the missing cargo. How can I help your investigation? Так, це моя нова фанатка, все. Хай додається там на ютубчику, буде дивитися проходження. Так. Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincannon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Ms. Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Так. Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard.
As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager, he told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Could be. Those things will break if you so much as look at them funny. That's Benton's area, but don't bother asking him for help. А чого це? Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Серйозний аргумент, ну так. Як же тут не погодитись, це реально серйозний. Brain dead, maybe. But no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Я тут все сам роблю. You're mechanically inclined. That's the weird part. There's no pattern far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Так. Ugh, Nannerspank. Don't spit in my mouth and tell me it's banana flavored. Then А there's ти the таким most recent займаєшся? theft. Ого. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Ну, не відрізняють по цінності хіба що автоматони. Так. Коробка ручок і пара ящиків лимонада. Ну, бляха. Ну, роботу сказали щось принести, він принес щось. Так, питання хто сказав? Wow. I guess you take this stuff pretty personally, being an inspector and all. Ні, натискай кнопочки. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah, I do have a list of cargo that's gone missing though, if that helps any. Вона ще й жартувати вміє. Ніхіра собі ти дала. А від цього можна? Мені не можна. Ставити. Давай. Це Джань. Ага. Входящі всі? Ні. Ось цей ще. Так. Це ж було. Не добалакав. На.
Ну все. Ніякої закономірності. Каже на вихід. А куди? Угу. Ну, побігли. Не сюди. Та давай, господи. Зламаний, кажете. Давай зламаного. Будь здоров. Де ти там? Timeline discrepancy detected nearby. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. Так. There is a directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. For Type K-19 cargo transport automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo, or its transportation, or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes. Slug automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Так, побалакаємо. Loading automechanical unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this automechanical assist you? Так. Ах, ти ж бляха-муха, засада. А я не можу лівнути зі спілкування ніяк. Certainly. Access panel is now unlocked. Нормальний варіант. Ejecting data log 17C. Alert. Failsafe protocol triggered. Kill mode initiated. Preparing to end user. Understood. This unit is programmed to facilitate user queries. Kill mode pause. User termination to follow. Це як цих от автостопом по галактиках. Там теж такі тупі приколи були. Про бюрократію, типу там. Послідовність. The ejected data log contains instructions to move cargo shipment 6, 8, 7, 5 outside the boundaries of the shipping yard. It also contains instructions to move randomized cargo shipments outside the boundaries of the shipping yard at intervals of 1 to 4 days. Apologies. This unit does not have access to cargo inventory lists. Так. Kill mode re-engaged. Гарного дня. Have a nice day. Це... Ні-ні-ні-ні, пішли. Ого, на мене всі заагрились. Неадеквати. Я зайнятий. Я пізже зайду. Привіт. Седрік, прибери своїх підручних, бляха, вони мене зараз заколупають нахер. Ти падла.
Все? Scanning. I'm going. Сюди. Scanning target reacquired. Так. Стоїмо, чекаємо. Ага. Зараз влупаше. Beginning security patrol. They won't try that again. Тихо, тихо, я свій. Нормально. Все. Обійшлось без махача з усіма охоронцями. Inspector, to what do I owe the pleasure? Constable Keene? Now that is a damn shame. Am I right to think this wasn't a workplace accident? No. I played no role in the good constable's death. None. I'm flummoxed. I'd nearly forgotten how that feels. It's quite unpleasant. Thank you for informing me of Constable Keene's passing. When you find her killer, please be certain to make them suffer. От констебль взагалі ніяк не в'яжеться. Ну, тупо, коротше, якийсь, рандомний персонаж. Бляха, не туди, не сюди. We may have been on opposite sides of the law on occasion, but we were not enemies. Perhaps it will shock you to hear her loss saddens me. Maria was a decent soul, and law knows those are in short supply around here. A little square, perhaps, in her dedication to the rules, but good nonetheless. I'm also saddened to have lost an occasional drinking buddy. She was quite good at cards, you know. No, she didn't. But let's discuss something else. Do you have other matters requiring my attention? Так. Ooh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? What makes you say that? Так. Ага. Damn, you're good. Hacking the Automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. Давай це. So, our culprit had something specific they wished to acquire and used the random theft as a smokescreen. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that slug would soon possess it. Ага, ще мені той номер цікаво, що то було за груз. Театрально кинути. Okay, that's very impressive. Don't ever touch me again. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? She, Inspector. She could hear everything. The bug belongs to me, Inspector. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Так. Unbelievable. I helped her,
Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. Питання тільки нахера яйце? This is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead, and that some other bastard beat me to putting her in the ground. Ну... Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. Ну, нехай буде це. Again, I appreciate your assistance with this matter, and with the larger mystery at hand. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. Цікаво, цікаво. Так. І незрозуміло. Купа питань, яких стає все більше, бляха-муха. Оце закрутили сюжет. Так. Ну нам треба потрапити ще на заводик, допитати там людей, якщо хтось буде балакати, або подивитися, що там є. Ну, хз, нахіра було її вбивати, ну те, що вона слідкувала, окей. Через слізь. Заробляла гроші, окей. Він подарував їй цей пристрій, вона його проти нього і використала. Теж окей. Для чого? Хз. Хоча, ну, в принципі, навряд чи йому треба вбивав би, він би так спалився. Так. Ми не допитали тільки Людовіка. Того, хто нас найняв. Куди нам? Зв'язатися. Давай це. Усі шляхи ведуть до Людовіка. Схоже, ми знайшли нашого вбивцю. Давай, пентхаус. Так, треба побалакати за Вулріча. Inspector? Closely, I trust. Tell me what you found. Угу. Of course he's got an alibi. He runs Sublight Underground. He probably starts his day by preparing half a dozen alibis. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? Так. Fair enough, Inspector. I won't try to influence your judgment any more than I already have. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. 5 косарів бабок дали, ніхерас. Так.
Ми допитали у всіх, хто був, крім цього чувака, Людовику. Сем отримав рівень. Точно, я забув про нього. Він же нікуди не ходив у мене. Так. А він поєднав собі здібності у цих двох дівчат. Прикольно. Давай цей. У нього ще є одна. Угу. Так. ХПшку нема. О, давай це. Все одно його не тягає, але це прикольна штука. Тик. І побалакати з ним. Дивно. На цього нема. Ну, діалогу нема з ним. Так, я записався. А туди нас так і не пустили. Inspector. О, це точно. Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Так. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired. I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains at large. Так. Цього ми здали. Ану. I've been waiting for this. Tell me, Inspector, who killed Halcyon Helen? Так, Берті не міг. Це теж. П'ятий. I beg your pardon. You think I killed Halcyon Helen? Ну я б оце зараз натиснув. Давай по-чесному. I knew hiring you was a mistake. I expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver results, Inspector. And if you can't withstand the pressure, then I expect you to resign. We're done. Your services are no longer necessary. I'm defensive, Inspector, because I'm under attack. I am assaulted by your perfidious and baseless accusations. You're convinced I murdered Halcyon Helen. Fine. Show me some evidence. Так. Мені не потрібні докази, я так знаю. Ага. Are you insane, or do you take me for a fool? No, I'm not going to wait. You had your chance. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security defenses. And killed my patrols. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here right now. Ага. Так, замануха. Засада. Оце так. Давай це. Forget what I said. I'm renewing your contract as of this moment. Damn it. Someone's interfering with my transmission. Can you read the...
Так, що, які ставки на те, що це засада? Whoever the real killer is, I got a feeling they're going after Mr. Ludovico. We need to catch up to him. Fast. We should definitely go. As for helping him, maybe we take the wait-and-see approach? Моя позиція. From the depths of Terra 2 to the heights of Eridanos, there's no mess that your SAM unit can't unstick, unclog, or unsully. Так, я не буду тут сейвитись. Давайте сходимо. Так, у мене є... Бляха. А він далеко? Угу. 5 хвилин тому цей. Один день, 7 годин, 5 хвилин. Треба запам'ятати. Сходимо, подивимось, чи засада це, чи ні. Та бляха, а телепорт де? Ви серйозно, там був телепорт. О, там же ж був. Якого хера? Ну, натиснись. Закривай оце, параша закриває, не дає. Що, бігти туди чи що? Ви прикалуєтесь? Давай. Ну, його брати не хочеться, тому що він балакає стандартні фрази, типу по очищенню. Ці хоч додають щось свої, приколяси, там думки свої. Так, а звідси можна? Сука. Бігти, каже, треба, а? Ви уявляєте? Ой, господи. Бляха, там ще ціла локація, там ще внизу там лазити. Давайте зробимо так, я зараз завантажусь. 10. Ось ця. Ні, ось ця, оце я натискав. Так, зараз я... Що я хочу? Я хочу зробити такий прикол. Тоді я балакав з ним одне, а я зараз хочу збрехати. Інспектор. Так. Отрава. Окей. Давай. Це стандартно. Так, ти. І брехня. There's nothing to prove. I don't understand. Are you trying to make a mockery of justice, or are you really this incompetent? I expect you to deliver the name of Helen's killer. I expect you to deliver Це була фраза. We're done. Давай нижню. Тоді натискав цю, давай нижню. Keep being flippant with me. See how far it'll get you. You're convinced I murdered Halcyon Helen. Так, я оце робив. Давай це. If you have no proof, then you have no case. And I have no further use for you. Wait, don't move a muscle. Someone's just tripped my alarm. And my security. The distillery is under attack. Someone's after me, Inspector. I need you over here. Так. Давай нижню. I appreciate your skepticism, Inspector, but this is not a trap. There's a security breach at my distillery. Damn it. Someone's interfering with my transmission. Can you read the... Нема відповіді. Так. Пропоную на цьому завершити серію. І на наступній серії піти вже подивитися, чи засада, чи не засада. І, до речі... так, там, я знаю, пара людей дивиться. Напишіть у коменті, який варіант діалогу обрати. Через брехню, яку зараз я робив, чи через попередній варіант. Я просто загружуся, пробалакаю цей діалог, який оберемо, і підемо вже цей, коротше, по тій гілці. Ну, в принципі, вони схожі. І так ми туди йдемо, але там варіанти діалогу, ну, через брехню або по-чесному. Тобто, давайте, або брехня, або чесне.
черканіть там комент, коротше, і підемо через цей варіант. А на цьому все. Дякую за перегляд. Сем, наливай.